Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay magsisimula tayo ng panibagong series. No? Alam ko maraming nagre-request nito at maraming nag-aabang. No? Yung ating clock problem series or clock word problem. Tinatawag din ito na clock angle problem. Kasi yung pinag-uusapan natin dito, yung mga angles na naro-rotate ng mga hands ng clock. No? Tsaka yung angle between the two hands. No? Yung mahabang hand, no? Yung tawag natin dyan yung minute hand, di ba? The minute hand, kung saan binabasa natin yung minuto, no? At syempre yung ating mas maiksi ang tawag natin dyan ay hour hand, no? So, in this series, ang gagawin natin is i-derive natin yung angle, no? Formula for the amount of rotation of the hour hand. Actually, ito yon yung hour hand. Although ang ginamit ko dito na notation ay A1, A2, at saka A3. No? So this is for the hour hand formula. Kung ilang degrees yung naikot niya from 12. No? So dito yan nagsisimula. Kung ilang degrees yan. The hour hand, ito yan. At syempre, yung minute hand din natin yung pangalawa. This is for the minute hand. Kung ilan naman yung kung ilang degrees naman yung naikot ng minute hand, which is this one from 12, no. Saka syempre yung pangatlo yung angle in between, no, between the two hands, no. So from here to here naman yan. Okay, so again, kung napapansin nyo dito sa Zip9, hindi tayo basta-basta nagbibigay lang ng formula. Ang ginagawa natin is in-explain natin kung saan nanggaling yung formula. So basically, we will derive these three formulas here on your screen. And after that, siguro mga 5 to 6 videos ay magsusolve na tayo ng mga problems. Yung mga mas complicated na problems based on sa formulas na nagawa natin. No? So hopefully, abangan nyo yung ating mga susunod na videos. No? Share our videos with your friends. Maganda rin na i-like nyo at syempre invite ko kayo mag-subscribe, no, sa ating YouTube channel, youtube.com/user/zip9page. Maraming salamat. I'll see you in the next video.